Hey guys, my name is Moon and welcome back for more Umineko When They Cry, episode 5. So last time we continued, I guess, the investigation, not technically investigation, but the discovering of the different bodies in Rokinjima, right? And now we are here with Natsuhi. And of course, she's gonna pretend now that grandfather is still inside his study. So let's see how she defends this, right? Let's continue. おはようございます。そんなので起きるわけないでしょ。お父様、エヴァです。起きてください。大変です。 Eva pushed Natsui aside and knocked repeatedly with all her strength. お静かに。想像しいにも程があります。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。 Honestly, yeah, Natsuhi, come on. You're way too obvious right now. 電話にも出ず、ノックしても音沙汰はなしですか。参りましたね。機嫌をまた損ねられているのかもしれませんな。Like, look at Nanjo here. He's struggling. 金蔵さんは時にほんのわずかの変化であってもそれに吉凶を感じ、本人以外には預かり知れぬ理由で機嫌を損ねたりします。そうですわね。こういうのは何も今日だけに限ったことじゃありませんものね。じいさまってそこまで書斎に閉じこもってんのか。はい。1ヶ月以上も書斎を出られないことも珍しくはありませんので。It's not uncommon for him to stay in his study for more than a month at a time. ここだけの話、勤めている私でさえ、親方様がいらっしゃられることを忘れることがあります。Has Goda even seen him yet? I don't think they have hired Goda yet when Kinzo died, right? I think Goda has been working here for 1 year, and them pretending that Kinzo is alive is more than a year already, right? Yeah, Goda hasn't seen Kinzo. ゴーダ、使用人にあるまじき発言ですよ。失礼しました奥様。とにかく連絡が取れんのはまずいんとちゃうか。下手したらお父さん事件が起こってることさえ知らんのやでなあ。さあ、どうでしょう。Kanon. Honestly, Kanon and Roshanon's role in this episode is so minor, man. We barely see them. Keenly noticing that people were starting to doubt Kinzo's existence, Kanon mumbled those words. 最後にお父様に会ったのは誰？ Natsuhi. いつ？私です。Yes. 昨夜、バトラ君が黄金を見つけたと騒ぎになる直前まで。It has always been Natsuhi. Even in the first game, the last one, Natsuhi. お父様の書斎で一日の報告をしておりました。昨夜の23時頃ですね。やむを得ねえ。ここを開こう。なんですって？ここは当主様の大切な書斎であり研究室です。許可なく犯すなど誰にも許されませんよ。Dude, ここにいる最高序列者は誰？ Natsuhi is really pushing it. No joke. Yeah, you cannot keep this up anymore. Like, people died. Even your daughter died. And yeah, the way she acts is like, I need to protect this secret still. 私よ。 I mean, I'm not saying that to tell them instantly. What I'm saying is at least let them open the door and then tell your farce your Kinzo is missing or has disappeared for quite some time or whatever, right? 後ろ宮家序列第3位のこの私。 Butler's number 1 though, right? He's number 1 now. もし開けてお父様にお叱りを受けるなら、それもまた最高序列者の役割よ。Or number 2, because yeah, they assume Kinzo is still alive and he's number 1. 緊急事態につき、ここを開けるわ。 But then again, Butler hasn't been formally announced as a successor yet. 鍵あるんでしょ？開け。ご存知とは思いますが、書斎の扉はマスターキーでは開きません。最近は源氏様からも鍵をお取り上げになられ、
2本の鍵はすべて親方様がご自身でお持ちになっておられました。ですのでこの扉を開ける2本の鍵がすべて書斎の内側にあるってわけか。密室。 Erica, look at Erica's face. She's so happy. グッド。 Good. やっと少し面白くなりました。これで書斎の中で金蔵さんがベッドで首を切られて死んでいたら、なかなか面白いですね。 Imagine saying that with all the family members right here. Come on. 不謹慎が過ぎますよ、エリカさん。 True. とにかくお分かりの通り、この扉はお父様が持つ鍵でしか開きません。つまり外からお父様に接触することは殺人犯であっても不可能ということです。ですから当主様が無事であるのは間違いありません。だからってお父様の安否を確かめなくていいって論法にはならないでしょ。あなた、尊敬するお父様の無事をそんなに確かめたくないの？そういうわけでは。 The atmosphere, which had been so agitated a second ago, suddenly went cold, and an eerie feeling filled the room as everyone stared at Natsuhi. They could understand why Natsuhi would protect the study under normal circumstances. People knew that she probably didn't want to disturb the research of Kinzo, a man she certainly respected. And she was therefore trying to keep the unpleasant relatives away. However, this was an extraordinary situation. A murder had occurred. Natsuhi's persistence in keeping things quiet for Kinzo, even in a situation like this, was hard to understand using common sense. 今この島で起こっている殺人事件は、おそらく碑文をなぞる見立て殺人になると思われます。事件は続くものと考えるのが妥当でしょう。あの碑文を見立て殺人だとして見直すなら、さらに事件は続き、合計で13人の命が奪われる計算になります。13人という犠牲者がどれほどの人数かご存知ですか？おいおい、この島に何人いると思ってんだ。そのほとんどってことじゃねえか。 What did you say again? 13 lives. のんのん、違います。私の知る限り、ミステリー誌で最も死者が出る連続殺人は、犯人も含めて全員が死亡したイギリスの某作品の10人です。日本ミステリー界では先生術師が探偵役を務めたあの作品かと。まあこっちは10人未満ですが。知ってました？このまま13人死ぬと世界ミステリー史で最悪の快挙、最高の名誉、13人連続殺人事件が完成するんですよ。それどころか、もしこの島の全員を殺してしまったら、なんと世界最高の連続殺人ミステリーと日本最高の連続殺人ミステリーを足したよりも多い歴史的快挙の連続殺人ミステリーが起こってしまうことになるかも。ねえ、知ってました？皆様方。この事件の犯人、全世界全歴史のミステリーを塗り替えかねないとんでもない挑戦をしてるんですよ。もちろんそんなの皆様方はとっくに気づいてましたよね。推理好きならミステリーの女王の作品は必読。さらに日本人なら新本格ミステリーくらいは読破してて当然ですから。皆さん本当に読書足りてます？ I mean, I know Christy. Shimada Soji? I mean, obviously I don't know because he's Japanese, yes. ダメだな。へえ。ならお前もまだ読書が足りてねえぜ。何か私間違いを言いました？
Erica, who had been chatting away happily all by herself up until a second ago, changed her expression into a displeased glare in an instant. 日本ミステリー界の話だが、新本格よりも先に新下作派の一人が別の作品を書き上げているぜ。人数同じじゃないですか。記録はタイでも読者に犯人探しをさせた作品だってことに注目すれば、こっちの方がよほど的確な例えだ。あんたくらい博識なら単なる死体の数だけじゃなく作品の傾向を照らし合わせてあげるべきじゃなかったのかい？ Erica glared at Butler with an expression that couldn't be fully described with the word shock, and her arms shook as she stood there lost for words. My god. 何これダッサい、超ウケる。まあ仕方ないわよね。新本格の方がミステリーとしての知名度は高いもんね。新下作派の中に推理物があったなんてうっかり見落としちゃうわよね。Lambda Delta kept on hitting the table, overcome with laughter. Even Burncastle, who had been struck with the humiliation, snorted and started pounding the table and laughing the same way. Honestly, these two, man, crazy. 面白い、面白い。やるじゃない、バトラーのコマ。尊敬します。バトラさんって結構読んでますね。本読まねえよ、全然な。嘘ばっかり。かなり博識じゃないですか。本を読んでるなんてご大層なこと俺にはとても言えやしねえぜ。本を読んでるってのはな、年にほんの100冊も読まないようなやつがうかつに口にしていいことじゃねえんだぜ。100 books per year. Jesus, that's a lot. コマの文才って。Erica got humiliated. とにかくやな、そんな大事件に発展させるわけにはいかんで。そうだな。とにかく今は親父の安否を確認するのが最優先だ。しかしどうする。電話もノックも無視、鍵は内側。これじゃお手上げだ。この分厚い扉をぶち破るのか。そいつは難儀な話だぜ。ひょっとするとお父様は何者かに襲われて大怪我をしていて、誰かの助けを待っているのかもしれない。この非常時だもの。お父様だって分かってくださるわ。それで叱責があるようなら私が甘んじて受けようじゃない。しかし扉を破るなどあまりに無礼な。窓は？そうです。窓です。3階の窓まで届くはしごか何かはありませんか？窓を破れば中に入れるはずです。Erica finally came back to her senses and her tone regained its decisive edge. 3階の窓なんて危険でございますよ。やってみなけりゃわからねえさ。3階まで届くはしごはねえのか。
園芸倉庫のはしごにはそこまでの長さはないかと。ああ、ならボイラー室のはしごはどうですか？ The ladder in the boiler room. 以前雨どいの上に鳥が巣を作った時、それを使った覚えが。ええ、あれなら届きますとも間違いありません。 He must have been extremely happy about thinking of something Kanon hadn't. Looking pleased with himself as though he had won something, he glanced around at everyone. Goda's a simple person, man. He just wants the attention and that's it. He was probably hoping that Natsu would praise him, but she quickly avoided his gaze. Of course, Kanon had known about that ladder too. However, in order to protect Kindo's secret, he had intentionally pretended to have forgotten. But yes, Goda is not in on the secret, so that's why. この天気ですし、風も強いです。いくらなんでも危険では。Like, look at them, trying to stop them from using the ladder. 同感だ。 See, Shannon, 大 Nanjo. 怪我をしても明日までは病院にも行けないのですぞ。中庭なら風の影響が少ないかもしれないわ。 Honestly, it's quite funny to see because we know what the secret is, right? And yeah, we can see if they didn't tell us about the secret, then you're gonna be like, like yeah, this may just be a normal scene. But now that we know, or we know that Kinzo is gone and they are trying to prevent people from knowing it. It's funny seeing them trying to stop their advances, I guess. とりあえず様子を見てみる価値はあると思うけど。いやー、しかし3階までとなるとなかなかにこれが大変。鳥の巣の片付けの時もほとんどの使用人たちが尻込みしてしまい。 It looks like Goda or Natsui said something to Goda here. Yeah, he kind of backed out now. それをこの不肖ゴーダが大役を買って出て見事に果たしたのです。 Okay, never mind. He's just trying to make a scene for himself. よし、何の問題もないで。何しろ届くはしごに。実績のある人間もいるんだし。はい。Hi. The courtyard was surrounded on all four sides, so while the rain was so fierce, the winds had almost no effect. Fortunately, the ceiling jutted out a bit, so even the rain wasn't so bad. よし。はしごを立てかけてみるか。気をつけろよ。怪我すんなよ。おう。 Butler's the one? Rudolph and Butler carried the special ladder which was designed for work on high places. Two umbrellas followed the pair. Shannon and Cannon were holding the umbrellas and sheltering them from the rain. 俺たちは濡れても平気だぜ。ひさしの下に戻ってな。ゴーダさん、膝の調子は悪くても、はしごクレイは抑えられるだろ？はいはいはい。 Goda's kind of nervous now. ヒアルロン酸さえ十分ならはしごもスルスルなのですが、いや本当に申し訳ない。 Hyaluronan, what is that? Goda clambered forward to replace Shannon and Kanon. As she watched this, Kirie giggled. 親父、金槌。おう、バトラー。お前、アスレチックは好きか？アスレチックより日曜大工頑張るかっこいい親父が好きだぜ。Bonding moments. こいつやれやれ。たまには息子の前でいいとこ見せてみるか。バトラー、ゴーダさん、はしごしっかり押さえててくれよ。あとちゃんと上を見てろよ。 Okay, so he's the one going up. 俺が手を滑らせてこの金槌を落っことしちまうかもしれねえからな。安心しろよ。キャッチして親父の頭をかち割ってやるぜ。 After putting the hammer, they got him to smash a window in his pocket and cracking his knuckles, Rudolph started climbing. ルドルフ様、大丈夫でしょうか？大丈夫よ。
あの人アクション映画向きだし、それにスポーツだって得意なんだから。Oh, he actually has得意のスケートがはしご登りにどう役立つか聞かせてほしいぜ。I mean, actually, there's an art. Yeah, they're showing us that Rudolph is actually climbing. 俺はイナバウアー、常に大ピンチとくら。なんだかんだ死なないから大丈夫よ。Managed to avoid dying. それより鎧戸が降りてなくて幸運だったわ。お父様の書斎では夜鎧戸を下ろす習慣はないの？ Do we have anything here? This one? What is this? Shin Hokoku. Okay, we'll check that later. Ina Bauer, a champion German figure skater whose name is associated with a move in figure skating that became famous in Japan. However, the reference goes deeper than this. Rudolph's voice actor Koyama Rikia was a TV Japanese dub for Jack Bauer in the TV series 24. Oh, 24. Who's the main character then? I forgot. He Never Dies is a reference to one of a number of the comedic Japanese TV commercials for 24, which Koyama Rikia sings, I am Jack Bauer, always in danger. I am Jack Bauer, I never die. Ina Bauer. What's the name again of the lead actor in 24? I forgot his name. It's been a long time since I watched that. いえ、お部屋に入ることが許されている時には朝と夜に開け閉めをいたします。ただここしばらくは不要とのことでしたので開けっぱなしになっていたと思います。なるほど。お父様はお怒りになるわよね。お休み中に息子が窓を割って入ってきたら。それはおそらく。窓を割らずに済むといいわね。Both Shannon and Kanon knew that Kinzo no longer existed in this world. Natsuhi had ordered them to interfere as much as possible. But now that it had come to this, there was nothing the two of them could do. They had tried to interfere by pretending they didn't know about a ladder that could reach up to the third floor window, but because of Goda showing off, that ladder had been found. Damn you, Goda. Rudolph carefully climbed the ladder. He would reach the third floor window very soon. As he did this, Shannon and Cannon stared at him, looking uneasy. After this, what will happen next? The two of them, to Madam, to the Master. Very soon, Rudolph will reach the window. この部屋の結界ももはやこれまでか。城壁を乗り越えようと兵がよじ登ってくるぞ。まさに落城は目前というところよ。私にいつでも消え去る覚悟はできておるぞ。そうはいかぬ。泥をすすってでも生き延びてもらわねばならぬでな。後のことは考える。今はここを逃れよ。とはいえどうしたものか。廊下には未だエヴァたちが陣取り、窓にはルドルフが迫っている。扉にも窓にも退路はないぞ。ならばベッドの下に隠れ潜むもありかと。私には玉座にて待ち受けることさえ許されぬか。そなたの人生ならばそれも潔し。しかし今のそなたはわらわと夏日に生かされる亡霊よ。亡霊は亡霊らしく、ベッドの下かクローゼットに潜むと相場が決まっておるわ。その程度のことで奴らの目を欺けるのか。やれやれやれやれ。大丈夫、私がついてるわ。最後の瞬間には私があんたを脱出させる。
険だぞ。悪魔とて半魔法の毒素に焼かれればただでは済むまい。大丈夫よ。それに私そのくらいヤバくないとドキドキしないのよ。頼もしいではないか。わかった。私はベッドの下に隠れよう。お嬢様、ルドルフがもうじき窓に。ガープ、気が変わった。わらわがここを守る。そなたはロノウェと身を隠せ。なんですって。話が違います。ここはガープに任せ、お嬢様は避難されることになっていたはずです。Though Ronove should have been used to her fickleness, this surprised him for the first time in a long while. Beato may have been a powerful queen, but she was also an important piece that mustn't be exposed to danger. Though she was strong, running to the front lines without any plan would not be a praiseworthy move. 何の気まぐれ？ただの気まぐれだ。そなたに任せて紅茶をすすってられるほどわらわは退屈を愛してはおらぬのでな。早速暴れてみたくなっただけだ。わかったわ。あなたのゲームだもの。あなたの好きにするといいわ。私は消した第一の番の死体が暴かれることがないようしっかり見張っていることにする。すまぬな、そなたの見せ場を奪って。よろしいのですか、お嬢様。わらわは目立つのが三度の飯より好きであることはそなたも知っておろうが、ガープの出番も食ってしまっただけだ。気にするでない。Ronove and Gaab both fell silent. The two of them had already noticed. Lady Burn Castle, who used Furudo Erika as a piece, was a terrifying opponent. This fight would probably be terrifying as well. Beato couldn't expose Gaab or her friend to this danger. Beato bluffed and said that wasn't the case, but Ronove and Gaab had already figured it out. Therefore, after confirming Beato's resolve one last time and seeing that she was completely firm in her decision, they nodded in silence and accepted it. わかったわ。この場はあなたに任す。応援してるわ。気をつけて。うん。わらわの活躍を存分に見守るがよかろう。おそらくベルンカステル卿は金蔵の不在を密室議論からカンパしてくるでしょう。密室での戦いは本来ガープの方が得意とします。クイーンは広い場所で戦ってこその支配者です。楽な戦いにはなりませんぞ。百も承知よ。わらわは今夏日に仕えておるのだ。その夏日の危機をガープに任せて高みの見物ではわらわの筋も通らぬわ。かしこまりました。ご武運を。気をつけて。完全に密室にされたら私たちも助けに入れないのよ。ちょいと鼻であしらい、やばくなったら金蔵をひっつかんで逃げ出すだけだ。簡単なものよ。扉に窓に過去に未来にいくらでも逃げ出す場所はあるわ。密室になどさせるものか。姿はなくともすぐ近くで応援してるわ。頑張って。うん。Gaap and Ronove became a swarm of gold butterflies and disappeared, and Kinzo melted into the darkness beneath the bed. Then Beato also became a swarm of gold butterflies and melted away inside the study,
After that, all figures and signs of life had disappeared from the study, and it once more regained a silence as though no one had been there from the beginning. Then Rudolph's outline slipped into view from beyond the window's curtain. Oh, Rudolph. 親父いるなら返事をしてくれ親父 I like how this is presented. Yeah. His foothold was so uncertain that he was just hitting the window, or hitting the window felt life-threatening. But of course, this was Rudolph, the show-off. Deciding that he couldn't do anything stupid with so many people watching from below, he suppressed the fear from being so high up, and boldly knocked in the window. じいさまめ、聞こえてねえのか。どうでしょう。金槌を落とさないでくれると嬉しいのですが。何秒経った？窓を叩いてから今30秒経ちました。30 seconds? やっぱり割るのですか？親方様が大層お怒りに。その怒りを受けるのは自分の役目と豪語してくださる方がいるから大丈夫よ。ルドルフさん、十分よ。やって。おう、親父め、割った後で文句言うんじゃねえぜ。I mean, as if you have any choice, though. He hit it several times, and eventually a fist-sized hole opened up in the glass. Because of his unstable footing, this took a lot of effort. Using the end of the hammer skillfully, he brushed the sides of the now fractured bits of glass and opened the hole further. Stuck his hand through it and unlocked the window. Then after a hard struggle, Rudolph somehow managed to open the window and his body slipped through into the study. After that, he flopped onto the floor, using his entire body to enjoy the relief of having ground under him. 親父、ルドルフだ。返事をしてくれ。It wouldn't be an exaggeration to say that Kinzo's study was a small villa he had created inside the mansion. A study, a library, a place to sleep, and a bathroom and a washroom. It was divided into multiple rooms. That's right, with all this at your fingertips, it wouldn't be hard to spend your days in this study without leaving at all. I mean, I guess, right? Like, if you have servants, let's say if Kinzo was even here, if you had servants, they will just bring food to you. And yeah, you wouldn't need to go out anymore. Bathroom is there, bed is there, everything you would need is in the room. So yeah, do your research as long as you want. The bed was empty. There were marks on it that made it seem as though someone had slipped out, but there was no one in sight. 忍者映画だとよくこうするよね。布団がまだ暖かい。遠くには行ってないはずだ。ってね。Rudolph tried placing his hand on the bed, but he couldn't feel any heat at all. Not only was there no heat, it felt completely ice cold. And the bed wasn't the only thing that was ice cold. The air inside the room and even the presence about it, if that's the right word for it, even that felt ice cold. To Rudolph, it felt as though Kinzo had slipped out of this room a long time ago. しかし、清掃は行き届いてるぜ。生活の痕跡はある。I mean, if you have servants and then Natsuhi going in and out of this place to make it seem like, yeah, like people are going here. And then yes, it will have signs that someone is living here, even if there isn't. Wrinkles in the bed, the slight angle of the chair. Here and there were many marks that would doubtlessly have been cleaned or fixed up if someone had come in to make the beds. 親父が寝床を抜け出したのは、でたらめに見積もって数時間以上前ってことなのか。That would be the same general time period as a brutal murder case. Guess we can't be sure Kinzo's absence and the crime are completely unrelated.
For the time being, he leaned out the window and told Kira and the others in the courtyard to come back up since he was going to unlock the door. Then he pushed the button on the study desk and released the door's auto-lock. There was a heavy clunking sound and Natsuhi and the rest dashed in immediately. Ava. お父様、おはようございます。 Now Ava's gonna shout again, 100%. お父さん。親父じゃなくて悪いな。開けたのは俺だ。金蔵さんはいらっしゃいましたか？いいや、ベッドを抜け出した後はあったが、いつ頃抜け出したのかもはっきりしねえ。最後に会ったのは夏日姉さんよね。昨夜の11時頃。それ以降に書斎を抜け出してどこかへ行ってしまったということなのかしら。それはでもお父様は気まぐれな方。唐突に夢で啓示を受けたと言い出して深夜に起き出してお屋敷の中を歩き回るようなこともよくありました。そうですよね、南條先生。 And then Nanjo's gonna be like, yes, yes. 確かにそういうこともありましたな。とにかく気まぐれな方だ。なあ、熊沢さん。They're pretty much just passing the baton to each other here. そうですわね。何かおかしな夢でも見て寝床を抜け出したのかもしれませんね。よくあることでございますとも。じゃあ抜け出してどこに行ったっちゅうんや。お父さん、ひょっとして事件に巻き込まれた可能性も高いんとちゃうんか。ほらね、お父様の安否を確かめるべきだったでしょ。この部屋にいないとは限らないわ。ひょっとすると犯人に縛られてクローゼットの中に閉じ込められているということもあるかもしれない。ですね。探しましょう。当主様の大切な書斎ですよ。みだりに物に触れないように。ああ、そうだ。犯人さんに申し上げておきます。Culprit, son. When Natsuhi heard this said right in front of her, her heart froze. I mean, like if you're in Erika's position, and she is the detective, you would actually suspect Natsuhi, right? Because she was the last one who saw Kinzo. And then, yeah, she's always trying to prevent people from going inside. So yes, this is obvious that she would suspect her. But Erika only just happened to be standing right in front of Natsuhi when she said it. She had directed the words to the room at large. Okay, so she didn't say it directly. She hadn't been speaking to Natsuhi in particular. Natsuhi turned her back on Erika, trying to prevent her faltering expression from being noticed. 私、記憶力は写真並みですので、何かの証拠を隠蔽しようとして現場を改ざんすればすぐにわかります。こんなところでボロを出して私を失望させないでください。It would be so cool, right? If you have a photographic memory. That if you're playing games, playing mysteries all the time, you would notice so easily. You can solve puzzles so easily. フーダニットが犯人のボロや出現で特定できるミステリーなんて三流だと思いません？ Who done it? 何を言っているのか分かりかねますが、不謹慎な発言は慎むように。お父様、いらっしゃいませんか？お返事をしてください。 Natsuhi started walking around and calling out in a loud voice, refusing to let Erika say anymore. There was a knock. Kiri and others who had gone down to the courtyard had returned. やっぱりお父様はいない？どっかに踏んじばられて閉じ込められてるかもな。それを探すところだ。よくこんなところにいつまでも閉じこもっていられるもんだぜ。
姉さん、もうなるようにしかならない。 We can't change anything now. 奥様はどうなさるつもりかしら。自分でついてきた嘘のつけさ。運命は神様に委ねましょう。はい。Many people clambered around Kinzo's vast study, looking here and there. Inside the closet and in the bathtub, even in the refrigerator and under the study desk. They looked everywhere, almost as though they were it in a game of hide and seek. However, not only were or were they unable to spot Kinzo, they couldn't even find a single suspicious mark. 当主様がお留守であることは明白でしょうに。もう十分です。これ以上当主様の大切な書斎を荒らさないように。そうですよ、そうですよ。親方様は勝手に物を動かされるのを何より嫌いますからね。お父様の姿はどこにもないわ。やっぱり事件に巻き込まれたのかしら。そうと決めつけるわけにもいきませんが。Natsuhi averted her gaze once more. 大丈夫だ、夏日。まさに背水の陣というところですね。万一書斎に踏み込まれた時にはどこかへ散歩にでも行っているのだろうとごまかすつもりでいました。しかし殺人が起こり大勢が殺された屋敷内をのんびり真夜中の散歩としゃれ込んでいた。で、私ならばむしろ本当にやりかねんが。こらこら金蔵、おとなしくベッドの下に隠れておれ。大丈夫だ、夏日。落ち着くがよい。いるものをいるとは断じれようが、いないものをいないとは断じれぬ。すなわち人間の世界はいようといまいといることのできる世界なのだ。そのいることのできる影こそが我ら魔女の悪魔の世界。悪魔の証明ですね。うん。だから安心するがよい。悪魔の力がそなたを絶対に守るぞ。お父様と夫の名誉が守れるなら、私はこの身を悪魔に捧げようとも構いません。良い覚悟だ。案ずるな。絶対に金蔵は殺させぬ。I will not let Kinzo be killed. Oh my god. At that time, a dry sound suddenly rang out twice. Like, so sudden. I got surprised there. Erika clapped her hands, seeking everyone's attention. Though such an action should have been above a guest's place, for some reason it already felt like a natural right of hers. After all, she was that detective. これでもう十分と思います。この書斎に後宮金蔵さんの姿はありません。ああ、隠れられる場所は全て探したぜ。親父の姿はない。そして不審なものも何も見つけられなかったわ。ええ、何も見つけられませんでした。Erika said it again. They hadn't been able to discover anything. ならこの部屋にいつまでも長居するべきではありません。これほどの大勢で書斎を物色したなど、当主様が知られたらどれほどお怒りになられることか。エヴァさん、あなたは責任を取られる覚悟があるとおっしゃいましたね。生涯絶縁されるくらいの覚悟は終わりなのでしょうね。それを決めていいのはお父様ご自身だわ。Dude, Natsuhi is just trying to, make Eva nervous here. あんたが決めることじゃないわよ。 True. お静かに。状況を整理したいと思います。昨夜の23時に最後にこの部屋で金蔵さんにお会いになられたのは夏日さんですね。
それをどなたか証明できますか？証明？ええ、そうです。 The only one who can confirm that is, I guess, Ava and Kraus, right? Okay. だって夏日さんが本当に昨夜の23時にここを訪れたかどうかは夏日さんしか自称していません。金蔵さんが昨夜確かに夏日さんがやってきたと証明してくれればいいのですが、その肝心の金蔵さんがおられませんので。アリバイはミステリーの基本ってわけ。ええ、そうです。アリバイは大事です。どうせ推理の役にはほとんど立たないのですが、その辺の重箱をつつかないといけないとお作法で決まってますので。昨夜の殺人のアリバイ探しなんてやってもないくせに、じい様の失踪についてだけはアリバイ探しをするのかよ。本当に気まぐれなやつだぜ。あ、ご安心を。もちろん第一の番の殺人についても後ほどみっちりとアリバイについて全員に確認させていただきますので、こうご期待を。それでどなたか夏日さんが23時にここを訪れたことを証明はできませんか？できなければ夏日さんが最終目撃者であることから疑わなければなりませんが。私が信用できないというのですか？いえいえ、むしろ逆です。あなたには犯人であってほしくないんです。だってすっごくつまらないじゃないですか。That'd make this really boring. 一番怪しい人物が本当に犯人だったなんて三流ミステリーの極みです。夏日さんが怪しい？待ってくれ。どうしてそういう論法になるんだね。そうですとも、奥様が怪しいなど出現にも程があります。静かに。南條先生、合田ありがとう。エリカさん、それだけの無礼な発言をなさるに足る根拠はおありなんでしょうね。すっごいシンプルで嫌なんですけどね。テレビドラマレベルの根拠で恐縮ですが、それでもよければ。聞かせてもらおうじゃねえか。Okay, so let us take a break here. We'll listen to Erica's, what do you call this? Her investigation or whatever next time. Let's look at this. So, Shin Honkaku is a Japanese or is a genre of Japanese mystery novels intended as a pure logical puzzles. The Tokyo Zodiac Murders. In 1981, in Aitsuji's seminal work, The Decagon House Murders. Decagon House Murders. I was actually like not watching, but checking out some new J-dramas recently. And yeah, I think I've seen this, The Decagon House Murders. It's like 6 episodes, I think 6 or 8 episodes. I want to watch that now. Yeah. I think I've seen this, yeah, quite recently. Shin Honkaku is a third-wave detective fiction in Japan, preceded decades earlier by less well-known works such as The Case of the Murder on D Hill and Non-Serial Murder Case. The latter was part of an earlier movement, Shin Gisaku, New Burlesque, which bucked the trends of pre-war Japanese literature. But I wonder. This is gonna be fun. This is gonna be fun how Erica is gonna do this. Because yeah, how far can Natsuhi sustain? Is the word sustain? Sustain this lie. And yeah, Beatrice said she's gonna be defending this place, right, as well? So we have this magic side. That I cannot imagine how this battle is gonna be. But yeah. It's quite fun though seeing the art earlier with Rudolph, him going up the ladder, right? It's quite funny. And the characters as well. I mean, this one, Kumasawa's lying. When she's laughing, you know she's lying. She's a great actress, right? And she's shrewd.
she's a great actress, and you know she's lying. Canon, Shannon, Nanjo. I like how earlier they were trying to divert attention or trying to divert people to forcing themselves into the room, right? It's just funny. So anyways, we are going to continue this and do more of Umineko When They Cry, episode 5 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.